What's up guys? Today gagawa tayo ng organic arts sa birthday ni LJ. So, ayan guys, ang napili nating team ngayon is Frozen Part 2. So, ang kulay nito ay purple, blue, and white. So, yun po ang ating gagawin na logo sa birthday ni LJ. So tara guys, samahan nyo ako. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe. At pindutin na rin ang bell button para laging updated kayo sa mga video na ating i-upload sa susunod na upload. Thank you guys and tara!
I-delete ko yun dyan kasi di ba first time tawagin, nag-copyright. Takot ako na. Sayang Pag yung nag-copyright, ano. paano? Hindi niya Inedit ko lang. At alam ko kasi mga strike ba? Yung pala, pag copyright, Pwede lang pala yung i-edit. Di ko alam kasi yung pwede pala i-edit. Paano i-edit? naalala ko noon, di ba? I-edit yung music niya. So, Tapos, tinignan ko may mga copyright din ako. Tapos, yung parang mag-i-email ka, so nag-email ako, no? Nag-reply. Hindi pumayag. Huwag ko daw gamitin. Kasi di ba nag-ano kayo dati, di ba? Saan? Jollibee? oh, ito dyan. Sa taas? Kahit saan, tingnan natin. Kailangan ng matangkad na. Dun sa dulo dun, yung gano'n. Maganda dyan na ano. Okay, see? Okay lang. Pasok yun dun. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of prepper. Hi guys, this is Amir Khan, two-time world boxing champion. I'm here with Greg. Make sure you subscribe on his page, Greg Balloons. Alright bro? Yeah, thank you bro. Idol.